Good morning, students. Once again, welcome to second PUC Mathematics online class. So, in the first period, just introduction to the inverse trigonometry function. So, first year ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗೇನು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು 200 pages ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC only one chapter, that is trigonometry, and another one small point is general solution of a trigonometry functions. So ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ inverse trigonometry functions. In this chapter, only definition and then simple examples for inverse trigonometry functions. So first one is, there are three important words. First one is inverse, second one trigonometry, third one is the functions. You already know about functions. So function means odd function, even function, trigonometry functions, exponential function, logarithm functions, and even though algebraic functions. So these are the different types of the functions. And then come to the next one is trigonometry functions. So trigonometry functions means you already know about sine function, cos function, tan function, and cot function, sec function, and last one is the cosec functions. Totally trigonometry function means, so there are 6 trigonometry functions: sine, cos, tan, cot, the second, that is the cosec. These are the trigonometry functions. Then come to the next point is, so definition for the inverse trigonometry functions. In first PUC trigonometry, you know the standard formula. So first set of 12 standard formula. So then the second one is important point to remember, ASTC rule. So first quadrant, second quadrant, third quadrant, and that is the fourth quadrant. So then come to the standard angle. Standard angle means that is a 0 degree, 30 degree, 45 degree, and that is a 60 degree and 90 degree. So these are the in terms of degrees. Then converted into, that is a radians. Radians pi by, that is a 6, so 30 degree. Pi by, that is a 445 degree. Pi by 3 means that is a, so that is a 60 degree. Last one is, that is pi by 2 means that is a 90 degree. So already, so these are the point discussed in, so that is first PUC trigonometry function. Then the next one important concept in trigonometry, it means that is one important theorem. Prove that is geometrically cos of x plus y is equal to, that is cos x cos y, and then minus sin x sin y, using this theorem. So again you have to derive the 4 important formula: sin of x plus y, and that is the sin of x minus y, cos of x plus y, and cos of x minus that is y. Then come to the next point is, that is so sum in terms of, that is a product, or difference in terms of, that is the product. So that is a sin x plus, that is a sin y. You know the formula: sin x minus sin y, cos x plus cos y. Then last one is, that is a cos x minus cos y. So these are the standard formula in first PUC trigonometry. Then come to the definition for, that is inverse trigonometry functions. So already you know functions.
and that is the trigonometry. So general idea about the trigonometry. Then come to the inverse trigonometry function definition. So you have to define, let that is y is equal to, very simple, let that is y is equal to, that is fx. So this is the function. F indicates that is the function, y equal to fx is a function. No, this function is exists and it must be 1 1 and that is onto. Then you have to write the inverse of this function. Y is equal to fx ಏನಿದೆಲ್ವಾ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ f ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ f ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ f ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ f ಈ f ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ right, that is f inverse of that is y is equal to, right, that is inverse function of the function of y is equal to, that is fx. Y is equal to fx the inverse ಬರೆಯಿರಿ. inverse ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ f rest that is -1 ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ f rest -1 or that is 1 divided by f ಅಂತ ಓದೋದಲ್ಲ. f inverse that is y is equal to, x is the inverse function of the function of y is equal to fx. Y is equal to fx the inverse ಅಂತ ಬರೆಯಂದ್ರೆ f inverse y is equal to x ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Another one, by taking oral example, suppose that is y is equal to, right, that is y is equal to, that is your form, that is a theta. It one function of the f indicates that is the function of y is equal to f of theta is a function. Then you have to write its inverse function. The inverse ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ f ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. Right, that is f inverse of that is y is equal to, that is theta is the inverse function of the function of y is equal to, that is f of theta. Another one example, right, that is x is equal to, right, x is equal to f of, right, x is equal to f of, that is y is given. Okay, you have to write inverse of this function ಅಂದ್ರೆ x is f inverse of, very simple, ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. f inverse of x is equal to y is the inverse function of the function of x is equal to, that is f of y. ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಸೊ y is equal to fx ಏನದ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ f inverse of y is equal to x. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to fx. ಇನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರ್ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ x inverse of, very simple, or that is m inverse of, right, that is m inverse of x is equal to, suppose that is z. The inverse function is m inverse of, or that is f inverse of x is equal to z. ಇದು inverse function ಅದ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. So that is x is equal to, right, that is f of, inverse ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ f is x is equal to f of, that is z is the simple function of the function of f inverse function of f inverse of x is equal to z. inverse ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, then come to the moral example. Suppose that is x is equal to, right, that is sin theta. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. So what is the difference between this problem or this definition and this one definition? ಈ ಮೇಲಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ f ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ f inverse of y is equal to x ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. f indicates that is the function. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ f ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, f ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿದಿರಿ? ಸೊ f ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ sin, cos, tan, cot, secant, that is cosec are the
ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದ ಸೈನ್ ಅದ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. So sin inverse of that is x is equal to, right, that is the theta is the inverse function of the function of x is equal to that is the sin theta. Under one example, suppose that is the tan theta, alright, very simple, tan x is equal to that is tan x is equal to, suppose that is z. ಇದೊಂದು tan indicates that is the function. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ tan ಆ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿ, that is x is equal to, right, that is the tan inverse of x is equal to tan inverse of z is the, so inverse trigonometric function of the function, right, that is the tan x is equal to that is the z. Then come to the next important point. Suppose that is the 2 rest, right, that is 1 is equal to, right, that is 1 by 2 on the same line, right, that is the sin inverse of x is equal to, is it 1 divided by, 1 divided by that is the sin x ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ. 2 rest that is minus 1 is equal to that is 1 by 2. ಇದು algebra ಐತಿ, algebra ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಏನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. So sin inverse x is equal to, sin inverse of x is equal to 1 divided by sin x. Is it a correct statement or wrong? ಇದು wrong ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ. So clearly sin inverse x is not equal to 1 divided by that is the sin x. ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನದ ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಅದ, 2 raised to minus 1 equal to 1 by 2 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ sin x, sin ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ sin rest that is minus 1 is not equal to that is 1 by sin x. ಇದು ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 by 2 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 1 divided by sin x ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Then come to the next one is next point is, suppose in generally, right, that is sin theta is equal to, right, that is 1 divided by 2. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿ, therefore that is the theta is equal to, right, that is the sin inverse of that is 1 by 2. Therefore that is the theta is equal to sin inverse of 1 by 2. Angle sin the 1 by 2 angle ಯಾವಾಗಿರ್ತದ, right, that is 30 degree. ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is 5 by 6. So theta is equal to, right, that is 5 by 6. So or that is theta is equal to, right, that is 30 degree. If theta is equal to 5 by 6 ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ PVB or range of the function sin inverse of that is 1 by 2 range ಬರೆಯಿರಿ, or that is the principal value branch ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ sin inverse of 1 by 2 the range or principal value branch ಅಂದ್ರೆ, so that is theta is equal to that is 5 by 6. Then come to the next another one oral example. Suppose that is tan x is equal to that is 1. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಇದರದ ರೇಂಜ್ ಬರೆಯಿರಿ or principal value branch ಬರೆಯಿ ಅಂತಾನೆ. Therefore x is equal to, right, that is tan inverse of that is 1. Therefore x is equal to tan inverse of 1 means that is angle, tan 1 ಯಾವಾಗಿರ್ತದ, right, that is 0.4 or that is angle that is 45 degree. So tan x is equal to 1. ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆಯಿದ್ರೆ x is equal to tan ಆ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ tan inverse of that is 1. Therefore x is equal to, so 1 tan 1 ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ angle is that is 45 degree, that is 5 by 4. X is equal to 5 by 4 is nothing but the principal value branch. Right, that is range ಅನ್ನೋದನ್ನ, range ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು
or that is simply write that is PVB, and it means that is the principal value branch. Okay, so in this period, so types of the function and just introduction to the trigonometry and a definition for the inverse trigonometry functions. So some by taking some oral example how to find the, so that is the principal value branch or a range of the simple trigonometry functions. So tomorrow onwards I want to discuss with, so that is domain and range for the, so all 6 trigonometric functions. Okay, so ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 200 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೆಗ್ಯುಲರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 145 ಆರ್ 120 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ 115 ಮಿನಿಟು ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, 1 9 ಆಲ್.